Alright guys, we're live. So if you guys are wondering what time is it, it's already 7. And just wanna test some changes that I've made here sa aking, oh my god, kawawa siya, babalikan ko po yan. Just wanna make some changes. I made some changes with my setting. Wanna check if it's really working, you know. So technically, bug, yeah, so just make some changes here. Pinalitan ko yung nakabalot sa aking sa aking microphone. So tinanggal ko yung mga dating nakabalot and pinalitan ko siya ng bago. So hopefully maayos siya, no? Hindi pa rin ako napag-change oil, man. That's fine. Minsan kailangan magtagal din yung oil. So almost 100 kilometers per hour. Check for the wind noise. Saan pa ba tayo makakapunta, guys? Kundi sa ating paboritong Marilaki. Pupunta tayo, mag-aakapilan tayo sandali doon, and then woo! I'm gonna check some vlogs here. By the way, nilagay ko na yung ultraviolet shit sa aking lens. So let's see if there's any improvement. We'll see, you know, UV light plus new microphone sound. Let's see the quality of the video that we're gonna be producing today. Ito sobrang ingay niya, pumuputok-putok na. Alright, so mag-vlog na tayo mamaya doon sa taas. I think this is good enough. GoPro, stop recording. Alright guys, so if ever akit kayo ng Marilaki and you would like to play yung mga kurbada nyo, you know, kasi paborito nating kurbada Marilaki so you guys need to be aware about the tire pressure they guys have. So we recommend a specific tire pressure para kumapit yung inyong para umapit ang inyong tire. Ano pa ba yung kakapit? Ba yan, nagbabike para mag selfie. I love you. Love you, love you, love you. Alright, para kumapit ang inyong tire. So technically, kasi pag naglalaro kayo guys, yung contact patch ang hahabulin ninyo eh. So kapag masyadong mataas yung PSI ng wheels ninyo, ng gulong ninyo, technically magiging less yung contact patch ninyo sa sa you know, sa daanan or sa road. So we highly suggest na mag-adjust kayo or magbawas kayo ng tire pressure ninyo sa likod sa harap. Yung gulong ko is Diablo Rosso 2. So visor on tayo. Sa Diablo Rosso guys, ang ideal tire pressure sa unahan is 30, right? Sa likod, as they say, it should be 34 if it is a city ride, or yeah, if it's a city ride or chillax ride lang kayo, solo ride technically, ganun dapat yung tire pressure ninyo. But if you guys are doing the, you know, kamote mode sa Marilaki, then we would highly suggest that you diminish or technically lessen your on my back ride, lessen your tire pressure, your PSI. So as suggested sa racetrack, sa CRC, sa mga gulong namin, 25 sa unahan,
and then 26 sa likod. By the way, the size of my tire, sa unahan it's 110/70, yung sa likod ko is 150/60. Again, ang settings ko ngayon is I'm at 1080 by 60, and naka wide lang ako, naka hyper smooth ako, naka boost siya. Hyper smooth boost. Dito natin i-check yung yung sound speed, mic check. Visor off. So narinig niyo yung grabing wind noise ngayon. I'm running 86 kilometers per hour, and I'm talking, and there's a lot of wind noise sa loob ng aking helmet. Talagang umuugong talaga siya, no? So hopefully maayos siya, hindi siya ganun ka sabog. The problem here sometimes is napaka-static niya, no? Kapag masyado ng madaming wind noise, guys, ang tendency ng isang microphone, mas kinapakaganda ng camera mo, is it will go on static kasi hindi niya makompensate yung sound na nire-record niya, no, na ini-intake niya papunta sa system ng GoPro or whatever camera you have. A good thing about this GoPro Hero 8 Black, guys, is meron siyang wind noise or wind reduction. So there are 3 variations. You can set it to auto, you can set it to auto, you can set it to on, and then you can turn it off eventually. If you're gonna take it off, you're gonna turn it off, well, that means na you wanna have wind sound or wind noise on your recording. Wind noise on your recording, so that's one. Kapag naka-auto naman, i-blend niya ngayon yun. Sometimes it will get I would say 50-50. Yeah, kung ganun yung ratio niya, 50% na merong wind noise, and then sometimes wala. And also there's the on. So if the wind reduction is on, that means i-nullify niya lahat ng wind noise. Oh my god, napakausok niya. So helmet, visor on tayo, guys, visor on. So also one of my specification is to set the ISO max to 30 to 3.2K, 3,200 yung ISO max ko. So hopefully makompensate niya yung ilaw or yung wind, or hindi ilaw, yung sun rays na nagkakaroon, kasi eventually merong sun rays yan na tinatawag, and ang mangyari niyan, yung reflection niya tatamaan yung lens natin. So what I did is I had this ultraviolet lens. So pag na ultraviolet lens ka, it will basically nullify the sun rays and all. I don't know the logic behind it, but they say that it's a good one, you know. Alright guys, hindi tayo ngayon sa Marilake, so we're actually venturing out. Ang ganda ng panahon, umaraw siya, and sarap talaga dito. Ako pogi lang, you know, just to give you an insight kung anong ginagawa namin dito. It's already 10, so maya maya bababa na rin ako. But for now, I'm gonna do a short vlog for you guys. So yeah, wala akong content. Walang content. Yeah, mas content yan. Sana all merong content. Sana all may content. Sana all may back ride. Putang ina. Bitter. Bitter si Don Makoy. So fucking nice here, guys. So here we are. This is what you call Devil's Corner. Ang pinaka-paboritong banking spot ng mga tropa natin dito. Ang dami naglalaro dito, sobrang daming naglalaro. Sana all talaga may backlight, puta. So ganito mag-turn. Alright, if you're gonna see it, nakanuhan sa cause, pababa siya.
nakaklip lang talaga dapat yung paa mo sa tangke. Kung saan ka pumunta, dun pupunta siya. Kung pumunta ka dito, pupunta siya dyan. Kung pumunta ka dito, pupunta siya dyan. So that's how easy it is, guys, no? Clip lang sa tangke and then go for the gold. Up and up. Ayaw na. Takbong pogi lang tayo, you know, as they say. Naka-signal light pa ako. Alright, so larin lang natin yung kurbada, no? Kung ngangamote. On the edge of the corner, guys, huwag kayo may ilang. Get your momentum. Get your momentum. Do it. Kita natin secure yung hita natin sa tangke. Pwede naman tayong lumaylo dyan, guys. Pwede tayong magpahinga ng konti, you know, as they say, pahinga ng konti, tapos pupunta dito. Dito tayo pupunta. So yun, ganun lang, mag-vlogs lang tayo, no, yung shit. Nga pala, ginagawa na yung Palo Alto, guys. So what you can do. Alright, balik tayo. GoPro, turn off. So mini vlogs lang tayo, dami naglalaro dito. Definitely it's a good thing kasi healthy yung living nila dito. Naglalaro sila, ang gagaling nila maglaro eh. So let's see, laro tayo ng konti kasi tuyo na naman yung ano natin. Naglaro tayo ng konti, these falling rocks, the usual, marilaki and all. So bumakbak tayo, and then takbong pogi lang tayo ngayon dahil sabi nila may LTO daw doon sa may ano, sa kila nanay, sa may tawag na to, bilihan ng napakasarap, napapaitan, doon yung LTO. So gagawin natin, iiwas tayo ng konti kasi medyo nagmamadalingan naman tayo. Hindi naman tayo takot sa LTO, guys, diba? Kompleto naman papeles natin. Medyo naka-open pipe lang tayo, kaya ganyan ng konti. Pero kaya naman, kaya naman. Takbong pogi lang tayo, diba? Ha? Dito ako, sir, bababa ako. Ingat, ingat. Ingat, bro. Alright, let's do this.
Let's do this. Ito na ang ating itong tinatawag na lihim na lagusan, guys. Ang sarap dito, sobra. Lalo pat maaraw. Putang ina mo, ginagawa mo. So sana di pa bumigay ang ating battery. Ilang percent yung battery natin? I would say 30% na lang ang battery natin, mga kapatid. So medyo takbong pogi lang talaga tayo no? But don't worry, we still have 4 more batteries to spare. Kasi yan ang isa mga ginastosan talaga natin, yung battery Kasi 'di ba? Pag nag-vlog tayo, napapasarap tayo, di natin alam na puno na pala yung ating memorya. Yan, memorya ng ating SD card, mga kapatid. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kapwa ko vlogger. Kailangan puno, di ba? Ano yan bala natin yan sa gera, di ba? So guys, bukod sa battery, I would suggest you should invest in stock market. That's a fucking joke, you know. Shit, naulol na ako. Of course, you need to invest on your SD card. Now, I've read a lot of forums, I've watched a lot of video clips sa YouTube, and based on my findings, social findings and analyzation of things, putang ina, kaya niyo yan. You need to buy, ano kailangan bilhin? Kailangan nyo bumili ng SanDisk. Alright, I would suggest 128 GB, and here's the most important part. Needs to be V30. Okay, V30 128 SanDisk V30 Extreme Pro. Bakit? Ika nga, may nagtatanong bakit daw, diba? Kasi mas mabilis yung processing niya. So that's the thing, mas mabilis yung data transmission. Yan, diba? Data transmission, ano yun? Siyempre hindi ko may sasabi sa inyo kasi hindi ko alam yon. Ang alam ko lang, it's the transmission of data coming from the word itself, mga kapatid. Diba? So ganun talaga yun diba? Wow, si ate Ride safe po, ate. Okay, di tayo sa lihim na lagusan, di tayo babakbak. Gusto ko pag uwi ko sa bahay, tamang pagod lang ako, hihimlay na lang ako ng konti at matutulog kasi kinabukasan po may shift pa ako. Diba? Diba? Tama yun. So, baski holidays may pasok kami. Of course, shoutout sa inyo, mga kapatid. Kibang folks, what's up guys? I love you all. TL Makoy here. Don Makoy, may aso, cute ng aso mo. Alright, so this will be the ultimate test of this wind noise for the microphone that we have. This is an open visor, guys. We're running 75 kilometers per hour and moving fast. So malamang ngayon kung ano naririnig ko sa helmet ko, naririnig nyo din. Alright, so visor down, visor on, guys. Alright, so here we go. Mic check, boya, mic check, 1 2 1 2. I'm going to shut down all of the air vents that we have. Shut it down na, wala na, naka-close na yung air vents natin. And it's I think it's only me you guys are hearing. So try natin. Going to speed up a little bit. Hopefully by now, sobrang lakas na talaga ng wind noise kasi malakas yung hangin, and I'm running 80 kilometers per hour. So let's see kung gaano katikas ang ating setting. Check natin, pabuti natin ng 100 to, no? Okay, 100, ito na. Oh yes,
yung shortcut eh. Pag galing ka ng C6 sa traffic dyan sa pataas, ito yung pinaka shortcut nila. Pasensya na guys kung hindi ako makapagbigay kasi nagmamadali tayo at ako inaantok na din. Babawi ako sa inyo next time, promise. So ito yung shortcut na sinasabi natin, no? Na-discover siya nung nasiraan si brother Nathan, and actually naglakad kami, and then by means of analyzation figured out na eto pala yung kadugtong, no? Ito yung sa mga daanan papunta sa main route. Init talaga, sobra. Oh my god, traffic din.